worry, don't just worry. One is she baby gone. Mother I get settled on the ship and don't become a cool down. Emmaluna, my little book, I think they ban you, church. Oh, yes, one is right. Because me no then do you want to have. But when I think about having my feet honor, a cool down. Then no police recruit. When you be able to have on a main road, yes, someone is excellence, not to Tabiana. Yapre Halaki, you took. Didn't know you have to godfathers. Sign in with the cause. Run Chapter Heavy Abrayado, all over you. Munu through vote Munato. How about you? You never call Gabo. No, woman can dash. Politics in Nigeria. Oyakuma, yet you go to Kayam. Hey, oh, politics go to our millionaire. Hey, Yames go on one more. You got it. Oh, take you walk. Oh, Dr. Land, can hit your money. What they will do whatever. Madame, oh, Master Shimei of Federal. Say, Ucho, where go why your one? I'm gonna get when 1960 because I am one. I know, man. Upon the theater, you carry a man. I'm not theater. I'm not looking hungry. And if you can, get it enough for you. There's a new matratiso, Yapo, a barbata. Chiranya gadget. I will go to them. Say, I'll take you back. I was on the moon, Nima Trabale, who dropped the back off, meeting him. Now by Saturday. How to Sunday. Then you're a area who went, and then some. No, how you get Yabagaya. Yet, Farima, Ramon Cochusia. Yeah, not the same people. Not the same people. Not the same people. Not the same people. Chai, Ucha, where you are. I said, the great radio, my TV, to break against Rudomenu logo. If you are got confused. This or Jemea got deceived. That's a Pohania, game women. When I look at Lightning, what's wrong with one nation? Government is dead, yeah. I went with a lot of tomato. It was your neighbor, and Capra, free and oh, my candy from the hash. I'm a plan, a bruise, a baby, where my neighbor, your bosom grew, boo boo, what to when I come out, whatever, can I got even a state here? Even think I'm not a could never. I'm much than that, yes. Maddy, anyone has it. When you say, do what in Mother, I hope I got you. Who inspect the one kind of child when I come do what in Mother, not your button. Then don't she money in Try. Because Tom, Mother, I got your child, and Alexander will. Ndege jendoshi ọkwadi ndege na anu de na main road ha tufuo batin kochi de egbe ha aja ya ri gani metro na mmiri na agba na yekwa ndoshi na sichala ne ha biara ma mpolo na ji na aga ha so alakpu uche owo wayo kwa mbo for mbele mokata ha se ebe ndị shi ha bụrụ echi egbe ha yi ga ndị ahụ ndị agbata eke na bụrụ egbe dịta bige ndeke ndeke ewewepụta 2020 naira eji ha anyị ka anaka gị ụmụ mmadụ n'okporo ụzọ enyege chenji salari ha ezigbo ejigbo ito nwere testi o ka ịgbaka n'ọnụ ya si ọnwụ ya bere ndụ ya bịa chụọ aja ụmụaka gbagbufuo ya onye ga-azụrụ ya ụmụ ndị tekecha bụ ụfọdụ ga-aghara onye ọbụla echeme n'onwe ya yes onye ọbụla echeme onwe ya no wonder masịkwana ihe mere na o ji awụ naanị n'ụtụtụ na ehihie ka na-adọchiri osisi nkwụ na ọjị n'okporo ụzọ taa siriọs ka ndị nọ n'ọrụ anaka ego hụ n'anya ike chinaji anya onwe anyị laba ha labafuo sekuriti echi ebe niile na insekuriti adị mmadụ gafejuru mahụ n'okpuru ụzọ onye isi ike kọwụrụ obi n'elu were mgbọ na egbe na mma chịsa ahụ n'ihu ji anyị na tv sa anyị na-ekwe hụ anyị ga-agịrị onye nna nga ndị isi abụọ rigeri ọkpara dị Chineke ga-abụ onye ka egburu ofe uche okwu agụ nwayọ
ekweburu ihe ọjọọ Valentine nwa bụ nna ya bịa kwadere na ndị eze anyị na gwuge politiks o ga-anabata na vileji na-eru mkpụrụ mmadụ 5 ha autonomous before 1 week ha were ego wọkụọ ya gọvanọ enye ha autonomous ha adala otu onye oshi na ama otu onye omekome 419 na Abraham Township shie ya eze elect ya daba ya were ndị ala adị mma ibe ya ndị bakasị chụpụsịrị from township bụ onwe ya gburugburu onye kwuo obi ọnwụ ya gị nwa ahụ natụleme n'obi gị na ụdị onye ekwesịghị ichi eze ijila aka buo ala iligo ya gbarụ ihu elie gị na ndụ na-abịa lere nga omekome mpụ na arụrụ ala ga-arịba ibe elu n'ime obodo chei echetara m mgbe elu ụwa ala ọsa mgbe a na-amụ eze abụ na-abụ ịzọ ya azọ enunu mgbe mmadụ na-emetụ misteki were omenala tie ebele gbuo ya one time eze Big John amarala mgbe ukwu aka m mgbe nwoke na-eji aka ya chụọ nwaanyị na-awụ na-achụta nwoke aka Chineke jikọ na-ebibi ụwa ugwu na uke homo na lesbianism uwe gị ihu na-azụ taa ụkwado otu ihe tọrọ n'anya na ndị Sodoma na Gomora n'ụwa mbụ tụfịa nwaanyị na ga-agbaba n'ime Mr. Biggs zuru otu ozu ọkụkọ takọta ma eko ya kwụrụ ọtọ were Big Stout butuo ya gị na-ele ya sị nwunye ya sịga bịa nne ịmakwa ihe nwụ nsọ ala ya sị gị how do you mean ma Chineke ga-echefu ihe ịchọ ga ịgwa ya naghị m ọnụ oghe chai echetara mgbe ala wụ ala mgbe ahụ nwaanyị nwere ugwu mgbe a na-ebu ụzọ hụ drọs kwa taa ị ga-ebu ụzọ hụchaa ahụ nwaanyị o hụchaa ya ruo n'isi ma bịa tụrụ hụ m ebe ihe dị ka katapọt ejiri kpuchie ya jiri tapụ ịga akpọ ya G-string mmepe anya civilization mgbe ndị eze eji isi omenala baziri politiks were omenala zọgide ya ụkwụ gị na ọzọkwado ka ị mere respect onye zuo oshi bata obodo eze anara ya ego shie ya nwata kwọchaa 1 gọvanọ na lokal gọọmenti chairman ezuo nta zuo imo eze shie ya ome ka agụ 1 ome nke ahụ n'anya ọfụ obodo a gwazienụ m onye a ga-eshi nkịta tọrọkwa anya nwere n'olu 1 ego onye riga ego alokeshọn ọha na eze naanị ya zaga omepụrụ ọha 1 onye bụ eziokwu emefuo ya mmadụ abaa n'oche ọchịchị kachi obi ere prọpati n'anya ike eri ego ya naanị ya ụmụ ogbenye na-ebe ya kọpụ ntị akpachi ụzọ taa echi ya emebie ka njọ rụọkwanụ ka ọhụrụ na ọnwụ mmadụ ibe gị rụrụ ka ahụ ịpachiga oho isteri ya hapụ ezigbo ụzọ nwa apịa mwe dị ego ufe ego na kọpụ ntị chei chikwakwa ọkụ Chineke nna ka biko ịkwada abịa bịa akịna makwara ihe ji ga ebe ahụ ndị ọchịchị ka ebe agbaala ọkụ ma chi mana usoro omenala ma ndị ke gọọmenti ma ndị ke chọọchị gọwuo otu awụ na-eji ibi na ọchịchị ndị ke chọọchị budo ụzọ gba ọkụ sef chekiedu from A to Z na ndị chọọchị akụrụchara ya stil ya kabekwe njọ uche ogbu agụwa ya ma yes ewu na Anglican dị iwu Baptist Church si iwu Catholic Church Deeper Life, Evangelical Fellowship, Full Gospel Businessmen Fellowship, Jesus Kingdom Society, Holiness Evangelical, Intercessors, Jehovah Witness, Kingdom Bible Society, and the Living Word, and Mountain of Fire, and the New Life in Christ, Overcomers, the Peculiar Ministry, Kiokwa Igbo, Aro Redeemed Pentecostal, as Salvation Army, True Assemblies, United Church of Christ, V Voice of the Lamb Ministry, W Winners Chapel, X Weekend Christmas Carol, Y Youth Fellowship, Z Uzo Ministry. On any of Uche work is alright here. Ma Chineke, our politics in the church and went back to. If you know, how politics in the hello, what you could be my name is Costa. My name is Billboard. My banner. Advert radio and TV. Still out to our nation. Oh, to make a politics. Chugging my church, I cannot know to. All what you have conduct a politics lower. Each and the Federal Republic of Nigeria. Ghana or Personal Republic of Nigeria. Kai! Oh, never. Putara. Ndeke church is a Chineke bro. Ndeke no was one no hope of Priaga Putara. What to our village? Kemere wale bega no kwa. By and drama open nye
echi ya fụke ọ Chineke ka abụọ ndị nụkwụrụ na anwụ tụra ya vootu aghọ ndị ara n'anya ya ya echefuo na ndụ manija nọ n'ọfịs anyị naga AC n'ọbanụ getiman n'aka oh yes nwa ọbụla ihuru bugharịga akara o nwekwara onye dị ire ya n'obi nke na-agbawa m obi oke aka na-ekwu na nwatanị nwere anya okpokoro ya ewere ihu makpuwe n'ala aka na-ekwu na ọkụkọ bụ nshi n'ọkpa ya ewere kwụ ọnụ na-atụ ya ahụ bụ ego ji ndị ga dị ọkpara nwaanyị ụmụ nwaanyị iri ime na-abụ nwoke nwoke anyị anachaghị ọchịchị mmegbu na mpịagbu ọchịchị ndị oke ozu ọma na enwetara raụndụ ọnwụ ya ọchịchị nchijasị na nkwafu ọbara ee ọchịchị chi bụ anụ ọzọ anyị nọbe n'elu otu ndị enuho aka akwa obi ebikasị posta ka elu n'ala ha unu ebi ndị ka eyipụrụ ka ka yigharịa kwadado mere Naijiria otu ọrịa taa a na-ebigwenụ ụbọchị nta ka a chụọ n'okwu chai lekwerenụ m anya lekwerenụ otu ụmụ mmadụ na-ejibe ịga n'oche ọchịchị ọha na eze ya ghọọ ọkwa ọrụ nna ha ego alokeshọn aghọọ kapitalụ na-eji azụrụ ahịa kpọrọ mkpa onwe ha ụmụ ogbenye ga-anwụ ha nwụọ imuniti kọvara na ha ndị ekene ebupụkwara ego na mba ofesi a na-ebupụ n'ike n'ike Chineke amarachana mgbe anyị nụrụ maka ndị ka ejidere nga echere nje ebupụ ego n'ala bekee dimkparị ka nwoke pụọ narị ka nwaanyị ya onye ọbụla ekwuso chefuo na onye ezi ya pụtara ihe nwa onye ezi okotoko ama ama ndị ọchịchị bupụgo ego n'ala awụghị otu ka awụ ha abụọ ma ndị ka ekpọrọ ọsọ jọmpụọ bel ma ndị ka ejikere ka nwaanyị ya ma ndị ka ejidere na ha ewere anya ihe tụọ ihe na-achọ ọha ịzụ anyị amarachana EFCC na ICPC machakwa ndewo ndị bọt inshọransị baba kọva ha ala gị na obi mere n'ihere gị mma ọrịa onye lege gị mgbe ewu da atọrọ ọkada onye ga-ebe bọtụ sipụrụ otu onye na-enweghị ebere ha nna nna ga-ekwele common browsing n'ịntanetị EFCC ewere na ya wọm n'ọfịs chai but local gọọmenti chairman ga-anọ n'elu oche were ego ọha na eze arụ họteelụ n'aha ya ma jiri n'ọrụ obodo gwụọ azụgasị moto elu n'ala ma okporo ụzọ nọ n'okpuru ọchịchị ime obodo ya agwọtọọla ka EFCC na ICPC elepụta ya ụmụ ya otu gbara ihu ya chepụtara na ọkada 50 si ha bịa gbaa na ha ya pọches ha araji aka mụmụ baa n'ohu n'ala nna ha ndị ka gbawazi ọkada ma ha gbazuru ego ya ya were ya gama nnapụ ma ha setio ma ego ma ndụ ndị mmadụ ga-eme itinye ọbụdị taget chai ọchịchị gbakwa ọkụ ọkwa aka otu onye ara bịa gara oke na nna ya nwụọla ya sị nwa keriri ime ibu ka ya bụ nga na ọka ya mgbajichie dị n'ike bịa sakewa ịfana ọchị n'anya onye ara si ọwa asa ahụ ya agwụnụ ka ọwa ya afọ ebe ụmụ nwaanyị isi ife akpara isi bige ha akwa Nigerian wax mkpa ha ọgwụnna gratuity ndị dị ha na-anataghị ma nwụọ onye ji ya oke nke ha n'ime ego mmanụ Chineke ji gosi anyị niile naanị unu na-ekwu ya na-eri onye ji ya mmiri wọta pọtụ kwụsịrị ịgba n'ala wọta afọ niile enyegekwe ha bọjetị onye na-eri ya bịa dị nọ ole dị mgbe anyị ga-ebido gọọmenti anyị eziokwu n'ala biko nọ ma ndị prezidenti ma ndị federal haus ma sineti gọvanọ lokal gọọmenti chairman ndị nọ niile kacha sekọndịrị dị mma ọ dịgịrị mma hooha otu onye isi si ekwukwe n'okwu ọjọọ onwe onye ere ka anya n'ihu onwe bekwe ndegịrị mma n'etiti nnụ ezughị otu ma ọ abụọ bọtụ mgbe otu onye isi dị mma kpọrọ ndị ara itoolu gafee ihe anyị ma ọnwụ na ndị ara iri agafeele ha na-arụ obodo ọrụ peni ghara ịgba apiriko ha nwere Common Census 2006 apiriko agba apiriko n'ịkpachi ụzọ agba apiriko n'ikpo dọtị agba apiriko n'ịgwọ gọta ibin mgbe ụfọdụ ha agbakwa onwe ha apiriko na salari kama ego ga-emege emege mapụta eji eme ihe bara uru na gọọmenti ewere biro dekọrọ ya tinye ya n'akpa ọ ya masịrị nọs expenses ọkwa ihe tọgụ n'otu amaala mgbe ndị mebiri ego chekigidere ya afọ asị ole gbede ya ha sị enyi wee na ọ bụ naanị ihe na-akpọ maslinos expenses otu nwoke na-akpọde maslinos ebilie so onye ga-agbakwa ya aha gbadị ọha ọma bụ onye ọwụ eze amụkwọ ka ogbuokwa onye ọwụ uche ugbu ego nwayọkwa a ga-anọ ịgba ego onwe ihe ọbụla a ga-eme mejie ya emejie agbachi ụzọ taa echi ya aka njọ n'ihi apụigo agbara agba gwa n'ụmọnụ iji abara kọntratọ mba ebe ọ ma na i were chi ya bifo onyewe ya obere nke oche ka ahụ eri ya na-eri n'onwe ha
Professional talking. Allocation of that. Locally generated revenue nko ahụ nwenu still abiko kacha abụọ ha agba but nna ya rigwego ụmụ mmadụ na-ebu ego niile eje n'okwu a ga-amakwa amụrụ ngwalenu nwa kọmọn abalị ole Queen Elizabeth ishi England bịa lete Nigeria this last time naanị mkpụrụ abalị abụọ kpọm Personal Republic of Nigeria ahụ spendri $50.50 billion eji lee Queen ọbịa Queen abịaghị bịa mee n'anyị ji ọ bịaghị bịa mee n'anyị ede ife ka ụmụnne ochi ilubekọta iji wuru omeburu ndị ọ na-ara maka anyị awụsara ngwa sịkwara m na anyị chekie ya otu ebe dị Queen Elizabeth anyị mefuru $50.50 billion anyị na ya onye ga-enye ibe ya ego oridiri n'abalị abụọ Queen atagaghị okporoko ọ dị ofe shiri ya ka a gasịkwa eji anụ agụ shie ya ọ dịkwanụ rice orike jos naanị iti ka Queen ṅụgara nwụta $50.50 billion ekwa chai mewe na anyị nụ naanị ego ahụ eji lee Queen ọbịa ejikwere ya mee ka ọkụ eletrik Naijiria nwụwa anyụ gịnị ga-eme aka ụtala edigboro ozuru mba lekwelo anyị enwe nkwa na-akwa aka n'obi gọọmenti na-achọbụnarị tii ọ ga-aṅụ ndị ọchịchị na-aṅụrụ uche ovati otu rịhụ mma gọọmenti ahụrụ ọkpụrụkpụ ọnụ n'ite ofe ya ọ ghọla sọspekti na nwa ogbenye anụrụ ụtọ okporoko agwụla ma ọzụrụ n'isi ya ọkwana otu mmemme nkụpụ nwa big man ka ekiri n'otu nwa ogbenye okporoko na nri nwoke elegide okporoko shi tipụ hei nna aka ewe anya ga-enyekwa chai uche ugbu agụ nwayọkwa apụlike ọbụla abụrụ na gọọmenti ya kwa ụka mara so otu onye riri ya bọtụ gị gwuo gọọmenti ojoro dọba igo onye ukwu na onye nta inshọransị akọba gọọmenti tibebekwe mkpu gọọmenti afashie ntị abalị abụọ ka atọ ha eji mee ya otu panel of inquiries ka ha aga chai uche ugbu agụ nwayọkwa aka na-ekwu ndị na-ama posta na-amakwa n'ike n'ike ma ndị tọtam ma ndị festam ụfọdụ ma ha amagidere elu ka ahụ mara ama otu agadi nwaanyị jiri isi ibe ya alọtaje pụta n'ụzọ na-elepụ anya lekwe posta ndị elekshọn ebe niile ha niile ụmụ okorobịa agadi nwaanyị adatebụ n'akụ jụmasị ihe ọwa nwụchi ka ọwa aksident ọnwụ ụmụ okorobịa igbuteghị ịmaghị egbuo chai onye atakwala agadi nwaanyị osobeke ndị ndụ akwa ndị nwụrụ anwụ bikọs anya m jiri hụ na politik ike ugbu nwa Chineke ozu ga-agha agha ebe ndị na-anọ na-achọghị ịpụ ndị ka ebigabedo posta ebe niile agaghị efe n'elu ọchịchị gbakwa ọkụ bọt ebe ọ bụ na ọnụ ọbụla ariwere eriwe adịla kọmited ole na ihe a ga-eme Chris Obinna nọkwuru Ebube Dike gburugburu ọnwụ gị nwọnụ na-ekwuru Igbo na Yoruba ọ dị ndị ka enwere ego n'anya ka ndị Igbo anyị ụkwara otu ihe edoro anyị n'ọnọdụ egwu n'etiti ndị anyị ka mma ngwa na-emepere n'anya ọkwasị na ọchịchị ka ugbu na ọnwụ ha kpatọnụ ndị Igbo nyekwa ma ọ wụsa anyị eje nri jenara ha ego ma nọrọkwa zama ndị anyị ka mma saa afọ na-aga ọchịchị gbakwa ọkụ ọkwatu onye Igbo onye Hausa na onye Yoruba ka agụụ ji and no money ekpebie ịbaje rie nri na ka onye mmọnwụ na-akwụghị ụgwọ ma ọsa ya kwụọ n'ụgwọ mmọnwụ ahapụ ya Yoruba bụ ịgaricha dushi si jụọkwa ndị niile nọ nga na ya kwụọ n'ụgwọ even before ime nri onye mmọnwụ ahapụ ya mgbe ahụ ka o doro onye Igbo anya na onye mmọnwụ ahụ anaghị echeta ihe ọsịsọ ọ bụ ego anyị ka politishan ga-ahọta swit si n'afọ ruo n'afọ ma mgbe ọ na-ema mgbe na ọnọghị ya onwe m onye Sam ekwugbuola onwe m ya ma akwasa ya ga-egbuola onwe ya bikos ọ bụ ntọtara how are you Smith Dagogo Jumbo eze ebu n'afọ ịnọ mma na Amsterdam Holland Smith ọ ga-adịrịrị gị na mma ọwụ High Chief Jerome Eke wiyawu Igolo one of Eche Ancient Kingdom Igolo ọgaranya chiri ogbenye eze ọkpata ozuọha isi ahụ nọkwawa okwu onye Chineke mere eze mmadụ abụghị ịkọcha ya a na-amụ onye ọchịchị ama anaghị adọ ya adọ Igolo ga-apụta moo mmata matara gị agha ọma ahịa ma otu ọ ga-adịrịrị gị na mma Igolo a sị m ọnwụ ga-egbuchu gị ya gị Ikpetoria gịrị were mmadụ isi enyi Rivers steeti mkpa ha cha Naijiria kwezuanụ
the mao. Nigeria. Jill Adolfo presidential aspirant. The 2023 presidential election is 13 months away, and campaigns have started and then are gradually setting in motion. Kita campaign a na-emezi door to door campaign ịmago ndị ịma ka bịa wụnyere gị ọnụ si gị na ọkwa ka m gwa gị ma apụtakwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị 2023 na mgbe na-adịghị anya na ị ga-anụkwa nkụm biko ọ bụrụ na ịnụkwa nkụm ka ị wụnyere m ọnụ ka ị sorokwa n'ihe a na-eme kwado m n'ụdị pụrụ iche my cash my kind. Kịta ka ji achụnta ego campaign, kịta ka ndị isi okpokpo ji ya contribute kwota ha na ihe gbasara 2023 presidential election. Kịta ka ndị na-azọ kọntraktị na-eme bidin o ji abụ na ịfụ na bid na-erotate na one family iche na fa gwọrọ ọgwụ ọkịta ka eji ebidie abịa set ya up ego a eji wee kwado onye chọrọ ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị fee were invest ya na dia prospect na onye fatụrụ uche na ọnya ya achị ya bụ obodo fee adọnyere ya ukwu dọiri ya ego ọ na-aga ya ha ama na nwanne ụnụ nọ na ngige na ya na egwu na-emebete na nwanne ụnụ ọbụla nọ n'ọhịa na enwere nke na-ekwere ya egwu n'ụlọ na enwere ndị dọnyere ukwu fajiyarigo. So the 2023 presidential election is 13 months away, and campaigns have now been set in motion. The drumbeat is getting louder as many politicians are already thrown their hearts already on the ring. Politicians dị iche iche ma ndị anyị chefugolo ma ndị anyị amarọ na fano ma ndị anyị na-echete ma ndị anyị mana mgbe ha rụrụ as gọvanọ na fa chịtara aja ma mgbe anyị ndị nke anyị mana mgbe ha nọ House of Assembly na House of Representative na Senate na fa chịtara aja kịta anụnwa they are throwing their hearts in the ring. Fa pụtabago ka fa wee bịa zuo okwu as ndị ga-azọ ndọrọ ndọrọ 2023 a ga-ama ka a ga-eme because now we dey here. While political parties are still planning and weighing their options ahead of the elections, campaign posters of some presidential hopefuls have started littering the country already. I'm running where? Which party? Na reservoir according. A lot of them coming out now, sprouting out now. Enwe hodo specific party fano under where choice on ndoro oh ka ha show face. Ye we nwalokwa na enwele interest na nyabo uche. O makwalo mmao me ese mmukwo. Those whose posters and billboards are yet to be seen anywhere have been giving us hints about their intentions to run for the highest political office in the country. Yes. Oh, yes. There is no doubt that 2022, the year preceding the highly anticipated general elections, will definitely be an interesting but busy one for politicians, watchers of political development, and political analysts. Oh yeah, it'll be a very busy year for us. Nizuka Galaga, within the space of 2 days, two presidential aspirants, a former governor of Lagos State, a national leader of the APC, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, and the governor of Ebonyi State, Dave Umahi, told Nigerians that they had visited Aso Rock to inform the president of their intention to contest for the presidential election scheduled for February 2023. Earlier, a former Senate President Anyim Pius Anyim had been going round the country for consultations on his interest to succeed Buhari. So therefore,
Pius Anyim Pius, he's an honorable man, I must say. Pius Anyim Pius is also wanting to come out for Nigeria's presidential seat. Okay. Others who have either indicated their interest openly or through previous or proxies, openly or through proxies. Bo Kangolunu Hana Hirinne Vice President Anyi Imagonde declare guru their interest either openly or on proxies. Vice President Anyi, Professor Yemi Osinbajo, former Vice President Anyi, Atiku Abubakar, former President of the Senate, Bukola Saraki, former Deputy Governor of Central Bank, yes, Dr. Kingsley Mogalo, Governor Yahaya Bello of Kogi State, Governor Present of Kogi State, declared for interest. No actually so na egwu a na ayokwa coach nya ti ikwu ya na egwu a maka na odokanya na nwunye bubu adị ezigbo mma so oduko nwere Abraham na nna mmere nke eji wee kpọrọ ezigbo ọkụ n'ọnụ bo ndị bai onya ka ise ka ayi gopụta. I'm still coming because I still got a lot of them. Governor Aminu Tambuwal Cheta, Sokoto State. Yes, Governor Aminu Tambuwal, he's trying to get the seat as well. Governor Bala Mohammed of Bauchi State also wants it. Former Kano State Governor Rabiu Kwankwaso, yes, wants this seat. Ekiti State Governor wants the seat. Dr. Kayode Fayemi, the publisher of Ovation magazine, Dele Momodu, also wants this seat, yes. Former Abia State Governor and Chief Whip of the Senate, Dr. Oju Zokalo, wants the seat. Sam Ohuabunwa, and former presidential spokesman, wants the seat. Dr. Doyin Okupe also wants to run. So all these people, I hope we're getting it right. All of these names, only Bala Ahmed Kwankwaso and Tambuwal are yet to openly declare their interests. Of all these names, only Bala Ahmed Mohammed and Kwankwaso only declare their interest. But remember, they declare their interest either openly or via proxies, imago, through their body language and the rest of it, or here na akowa, they are either through their movements, body languages, or in trying to lure them to come out for this aspiration. After Monday, now you're Peter Obi Biko via Twitter to come out for this seat. And when the so honorable na obu na hapota na ndorondoro ochichi no ibe ejiri aki akpo onwe. And when the honorable na obu na hapota na this presidential aspiration ibe ejiri aki akpo onwe. Remember, the people that I just called their names as ndu na-achọ ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị in either open declaration, or via proxies through body languages and the rest of it. Agwalon moon ndinke inchetal.
I mentioned to you the Vice President, Yemi Oshibanjo, the former Vice President, Atiku Abubakar, former President of the Senate, Bukola Saraki, former Deputy Governor of the Central Bank, Dr. Kingsley Moghalu, Governor Yahaya Bello, the present governor of Kogi State, Governor Aminu Tambuwal, the governor of Sokoto State, Governor Bala Mohammed, the governor of Bauchi State, former governor of Kano State, Bala Mohammed of Bauchi State, former governor of Kano State, Yukonkwaso, Ekiti State governor and chief whip, Ekiti State, Abia State governor and chief whip of the Senate, Dr. Ojus Okalo, Sam Ohuabunma, and former presidential spokesman wants to run. Dr. Doyin Okupe wants to run. And all of them. So also Bala Mohammed, Kwankwaso and Tambuwal Bunde declare bearer openly na hamwalo interest na this presidential seat. So nebaye ajuju chola aziza na mgbede a bo ọ bụrụ na asị gị kịta to election 2023 kedu onye n'ime ndị a feel mbụ onye ga-atụrụ and why? Because a couple of these men these guys are rotational people from one various of public office to another, from one office to another, and yet the country is still in shambles. No, jeba demma naba demma enwero nni ayi na-eri mmiri adịrọ osikapa n'enu ọjị good health care adịrọ ma isi wa ha anaghị America na London jenara ezigbo akwa dinara ana na spa apịa ha masaji duteru ha asa egwopịa asa dị sharp ihe ndị a niile anyị macha na ọ na-eme isi ọwụwa wa ha private jet na relie higher agent in Lagos a private jet with taxpayers' money. These guys, name all these people mentioned now. Asige to all each of them vote as forthcoming presidential candidates. Who will you vote for come 2023 and why? Ajuju Monke Buobo. Who amongst them is even qualified? Mobu Nasignye analysis in your head of whom should you even choose at all? Dike Nigerian able. Kidihi na tuwanya mo yiwuche for an aspirant, a presidential aspirant. Kehi tuwaliuche, kehi ne yiwuche efo from these guys. These constant promises of heaven on earth, what have they achieved? I see the single people who are not yet in various strong offices, the very few nimeha. But peradventure, asige na nimenda ango kobalo. I will need to call their names again so that you will understanding the golo medicine nimeha, nande golo political science, nande golo engineering, and various educational background. Most of them were professors, some of them were doctors, and some of them were just masters and some professional courses here and there. But either way, or Vice President Professor Yemi Oshibanjo,
Kiega Atwele, tell me yes and why. Or Atiku Abubakar, former vice president, Kiega Atwele, tell me yes, tell me why. The same goes for the former president of the Senate, Bukola Saraki, former governor of the Central Bank, Kingsley Moghalu, Dr. Governor Yahaya Bello of Kogi State, after much Ijindo Mnaru na Kogi State go for the first tenure and they cried like no man business. I think they're better now. So Governor Yahaya Bello of Kogi State, let's know why he should be the president of the of Nigeria. Governor Ami 0705 079 1009 0705 079 1009 na 0902 311 1009. Hello. Hello. Ndewo nna. Charles Ndewo. Okay. When it on nna. Either confederation or constitutional conference. Nigeria, maybe in the election at Puma, our parents children, so we want to make Nigeria. I want them from the perspective they are looking at things better in Nigeria. One may contact Nigeria, you could choose the Nigeria, Nigeria is working well with Nigeria. Either confederation or constitutional conference, division to solve the problem of Nigeria. Wrong with the fact Adam, Daluna. Okay. 0705 079 1009 0705 079 1009. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị gbatịnata igwe redio ka ọ ga-adị anyị mma n'obi. Ọ bụrụ na igbo onye nke ọ dịka nwoke ma nwaanyị dina ewetago ebe isi anụkwa n'onu anyị bụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Hello. Good evening. Akambo David Amutekwa, Esimakanitem, United States, in the LGA. Ndewo. I will be my fan take what to say. Ndị anyị na-ekpọrọ agha mbere ka ha bịara ire onye na-eche oburu efere ya lawa ya na serious ndị a egbuola anyị ofu onye kpọrọ afọ ebe ahụ Moghalu ụfọdụ ite onye kwụchara kwuru Moghalu nwe onye m na-ele anya dịka onye wu gentleman amongst all of them. Ndị niile kpọtụsịrị afa ahịa ka ha bịara ego onye nara ego ya ọlabe ya onye na-ekwela ndị anya ka onye bịara ime Nigeria ka ọ dị mma ọ bụla m n'olu nnejisi ike nọ na. Okay. Ọ dị mma ka nje na social media anyị ka nje gụpụta ihe niile dị ebe ahụ. Cheta na ọ bụrụ na ị na-esonyela akara anyị @ijele solid na Facebook na Instagram na Twitter, ịbịa na YouTube Christiana Ozioma Ejiofor ị na-enene m ga na-enene gị ịta m nsusu aga m ebi gị ezigbo ọma. Ọ bụrụ na ị na-achọ m na Facebook anyị Solid 100.9 FM na Facebook, inwe anyị ebe ahụ ọ ga-amagbu onwe ya. Solid 100.9 FM. Nje na Facebook anyị ka m gụpụtara unu isi sekpụ ntị ebe ahụ. Ozulu Benjamin say, Ijele, if Nigeria will work again, it's only former deputy governor of the CBN, Kingsley, that I will vote. Okay. Oh, the mama. Well, an interesting piece that came forth when na go potasin dini na no.
I think I need to see that piece again. Or please copy it from the other broadcast and repaste it for me on this live broadcast. I will appreciate it. Help me copy it from the previous broadcast that I just broadcasted and then paste it for me this one because network truncated the other one. I need to read out that piece because all the ezigbo mkpa. Were see you. Kedu onye unu ga-atụgharị peradventure ma ọ bụ na ndị niile a ntụpeghịrị unu azụ na body language ha yiri ife chọrọ ịzọ presidential seat Nigeria come 2023. Ọ bụrụ na asị gị tụgharị mmadụ n'ime ha, kedu onye ọ dị gị ka ị ga-atụgharị? Ọnya bụ ajụjụ njọ. Kedu onye ọ dị gị ka ọnya nwelu the capacity ichi nwe obodo a deliver anyị from quagmire ma ọ bụrụ ndị soro oyibo? Amarụ m enwere ihe aka ya eji ya taa aka bụpụta nwa ọkụkọ mkpụrụ akwụ maka na ka ahụ dị anyị now. Ọ dịcha m ka jomawa egwu, ọ dịcha m ka ya eso n'egwu kịta ka ahụ dị anyị. So ọ ya ama mma ma ọ bụ na anyị analyze ya this aspiration ndị anụnwa nwere ike iji wee wụpụta, because in no time anyị ebido jebe consultations like now aka na-emekwe consultations. In no time ịnụ na ejebegwe consultation, jebekwe nke a jebekwe nke ibie na-ajụkwa ese na-amakwa pati ya ewepụta. Indeed ọ bụrụ ha ncha niile ka their political parties ya ahọpụta nwụsị ha bịa mee ihe dị na ihe a. Mana as a matter of fact, ọ ka mma na anyị ji nwayọ mara na emume na ha achọ ime na this country, and emume a na-achọ ime otu anụnwa ha achọghọ ka ugwu jebe ka ndịda jebeje chọba ihe ha na-eri. Still anyị adịkwa nkwadobe o, in all honesty, na-echebikwere style ọbụla eji abịa na ya bụ nkwadobe ha na-adị. As much as na ha adị nkwadobe, anyị nwa adịkwa ya azị nkwadobe, because ịkpọ anyị n'ụkwụ bụ nke ọjọọ ya. Ịkpọkwa anyị n'ụkwụ ịma na nke gị ekpo, mana ọ bụrụ na ịdị nkwadobe o ruo mgbe ahụ ịghọtadịdị ihe a na-akọ, o wee kweghị n'edi, so that a na-ekwu okwu na a na-achị ọchịchị azọ ndọrọ ndọrọ esi yes na ikwuburu na onye anụnwa chi ya obodo a na ọ ya amagbu onwe ya, therefore ihe ahụ i kwuru na enya na ome. So I need us to please look at this particular thing appropriately ka anyị wee malụ ma ihe anyị ya achọ ime kịta ma ọ ya adaba. Hello. Ndewo. Ndewo lisensi. I had my children on a canjana. Children who could now get an hour for the chase. Someone like one was sick, and I didn't go to Shurabana, what's a canoe, the canoe, and no wire. That is it, and I can. Combutambua, you bandit to a bulu. Is it but here? About an affair, I or this woman in the world respect human rights. I have to come in our own motor. Babu or good big and I got no sound. When they press freedom, with the journalist, Pando, Sabbath of the government house. Yeah, it was how you do you want to go back a more after Latoa or Kemoyalo or Wapuma. But it takes their history. In my years, normally bought the Yuri Nigeria. How human rights is the oil of the Saraki. That's what I'm not part. Saraki. When I found all these people talking about them, what do you have? But you cannot give what you don't have. That's what I remember. Okay. Indeed, you cannot give what you do not have. That's a strong word for me. Now, somebody wrote this. I don't know the name of the person, but I just pleaded for the person to send this to me. But when I sent it here, so I had to go and copy that write-up. We aren't expecting nothing more than what the present administration has done. I am sorry you can never feel my life. Try have faith, but I never felt all right. I tried to have faith, but I never felt all right.
It's hard to elevate when this country run by by clowns and selfish politicians. Igbos are tired of systematic style. I wish I could trade shoes and we could change lives so we could understand each other more, but that's not it. Igbo's presidential aspirants should back off and let's fight for our dear homeland, the land of the rising sun. Okay, Chizuroke Nwale. Okay. Chizuroke Nwale. Like, enwegbo ndị dị extremely frustrated at the country. That's what I'm noticing. Enwego ndị dị extremely frustrated by the country. Ndị be anyị, let me bring to your notice na una ama na ụfọdụ ndị common ịnata Nigeria bụ a stress to them because the toxicity of our airport or the extremely exasperating. Imana ayiyo na-aga on na airport anyị karịrị ayiyo na-ayọ na various streets of the Nigerian streets. Ayiyo ndị airport authorities, ndị fan, ndị blue and blue na-eyi blue and blue. Ayiyo ha na-ayọ ndị nnata na airport. Peradventure wee fụzie anything na-abụghọ anything ihe ejinwu bata. They would want to kama ha ya ha anataghị ego. They would want to collect your 50 ml perfume as a prohibited asset ihe eji wee baa as hand carry. They will tell you to trash it. You trash it, they go, they pick it up and were na. The country is so toxic that people living abroad are feeling rough. Mahanata, right from our airports. Right from our airports. Ọkwanụ ndị a niile na-achị anyị na-abụ ha nọkata. Ha hafụ ihe ha kwesịrị ihe na-akpa ha edebe ihu as right. Onwe ha nwee ego niile dị n'ụwa n'ime onwe ha. Na-rotate, na-reshuffle the government n'ime onwe ha. But the little right things ekwesịrị ị na-eme abụghị ihe a na-eme. Ego ndị a na-ayọ do na airports anyị, you're traveling, ihe follow ha wee kpọrọ tai ma ọ gaghị aka n'ukwu through the ayịyọ. Because I see na ha na-enwe ma change, ọ bụrụ na ị nwere sọsọ dollars, they even have change naira to give to you na airport ma ya bụrụ na ị chọrọ ha tips. The ayịyọ na dị exceptionally annoying. Ha na-ayọ the ayịyọ as a right and not just as a privilege. Ayịyọ na-aga on na airport. Ihe anụnwa bụ a discussion for another day. Mana asị m ka the thing mgbe bịara m n'isi kịta nsị ka draw to attention anyị to it. Airport authorities kwesịrị ineba anya na such kind of begging from their workers. You see people, you don't know their capacity because chain, you just assume no n'ebe dị mma. Then you see their passport because na follow US or no see America nata, you assume na obu dollar wee nata asị onye si ji ezigbote dollar. Ọ bụrụ na UK ifu na isi Eliza ka ovo. Ịyọwa ego a na-ayọ na airport anyị dị iche iche. Ama ma ọkanjọ na Lagos airport ka ọkanjọ na Enugu airport ka ọkanjọ na Owerri airport. Mgbe na iruru ebe ahụ dịka ebe a na-azụ afịa. Ọ dị egwu, ọ dịkwa egwu. Trolley, ibuzi ihe na trolley, you pay for the trolley. It's understandable na mmadụ kwara get trolley with your bags and bujele gị na moto. Ego no solo gi nya or gi nwe jiri the trolley buje your items na the nwanne n'obodo oyibo trolleys obu ha na ya ha ebu akpa gị n'isi iburu ya na trolley ebe ọsọ gị ti isi enwelu ndị na-eje recover those trolleys. I don't know why we continually pay for trolleys down here. I don't know why that is happening.
Seriously. Amam why yoka GMA na various Nigerian airports. He have a discussion, but she muna ndi aeroplane ji akpa nkata. Ha ga-ama na m bịara because m meji ma ikuma nkọ wee bịa. Ha ga-ama na eketere m ha ho ha. Ha ka nwere various reservations mere nji wee yara imebie. Mana ana m achọ ka m nwetacha figures m ọfụma so that onye chọọ nọ ebe ọwụ na ọ chọrọ ịkpọga m ịgba m akwụkwọ ndị ebe ahụ ngosi gị evidence egwu abaghị arụ ịma na m abịa na redio igwu egwu ka anyị na-agakwa n'ihu na ihe anyị na-aga ndị niile anyị gụpụtara kịta anụnwa achigo Nigeria in various capacity either state or federal. What do you think about their presidency for 2023? Hello. Good evening. Good evening. Ndewo. Oh, ndewo. Happy New Year. Same to you, sir. Onye na-ekwu bụ onye Kene Sone. Sonye Kene ya. Ndewo. Esi m abọ na-akpọ. Ndewo. Ị hụrụ ndị a niile kpọchara aha. Sọsọ ugwu n'onye ndị ọzọ niile ekwesịghị ka akpọpụta dị aha ha ka mmadụ nọ maka onweghị uru ha bara anyị amaghị na ha nọ. Izu na ofu onye nwa anyị na-ekwu anyị na ya ka ga-enwe agreement anyị atụkwasịtaghị obi anyị na ya ka ga-enwe agreement na ọ banye na okewapụta anyị n'aka ndị ụmụ Israel afọ n'aka ndị Ijipt. Ọ bụrụkwa na ọ ma mee otu ahụ onwekwu isi sọsọ m ọghara bụ onye bụ Sam Owe abụ nwa bụ nwanne m mana ụzọ anyị abụ m onye Abia steeti mana aka na eyiri m buut abịa n'Aba n'ọkọchị n'ogoro a. Nnawa abụ m onye Arochukwu, Sam Owe abụ nwa bụ onye Arochukwu mana enweghị m ike iyi white ebe a sị na nna anaba anyị. Ọ ka nwere ebe ọ ga-abụ iru oge yifu yirizie nika nawa na Abia steeti since ọ nọ na onwedị onye ha niile bụ eweta ewegheri ya. Nwere papa m na-agwa ya mgbe ya dị obere ọsị na mmadụ bụ eweta ewegheri ndị a niile bụ eweta ọsọ ofu onye a bụ onye anyị ka ga-enyowekwa enyowe iji gwa gị eziokwu. Daalụ sa ị ga-adị ndụ. Ifugie. The people have practically lost hope, lost trust on various people in Nigeria. This is a 2 hours program, and nobody amongst us now hota anybody now these whole names are Olaha. But funny enough, in no time now, these people will begin to sprout. Decipher their capacity. Apart from result, yes, I'm going to be very blunt and very sincere with you people. Because she je to election, she je to vote. The way. Man, this country, as far as I know. The same ayewa ye sincerely. Na ikwe and you don't have an option than to just agree with what is happening. Otu akita nguputaru various people which through their body languages are trying to come out either or by proxies. I called to you, Vice President Nigeria, Professor Yemi Oshibanjo, former Vice President Atiku Abubakar, former Senate President Bukola Saraki, former Deputy Governor of the Central Bank, Dr. Kingsley Mogalo, Governor Yahaya Bello of Kogi State, Aminu Tambuwal of Sokoto State, Dr. Kayode Fayemi of Ekiti State, publisher of Ovation magazine, Dele Momodu, Abia State Governor and Chief Whip of the Senate, Dr. Ojus Okalo,
Sam Ohuabonga, former presidential spokesperson Dr. Doyin Okupe. So far, Bala Ahmed, Kwankwaso, and Tambuwal are yet to declare their interest in this presidential seat. Dave Umahi, governor of Ebonyi State, has declared, and then Nkevi Sitiri Onyisiana. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu has gone to see the president as he is interested to run. In my own question is, whom would you vote for come 2023 and why? Whom among these politicians listed above are qualified for this seat? As a Nigerian, what are you expecting from this presidential aspirant in case either of them comes out and says he wants the seat? Ajuju Ozon Najubu. This constant promises, heaven on earth, and which is never achievable. What is it they are trying to reshuffle? One goes and they constantly change from one position to another, and the country is still where it is. Where are we headed with this bunch in case we say it's one of them? A few of them haven't touched some political seats properly. A few of them have, either in their state level, local level, or federal level. Therefore, we need to really look at their antecedents, know what they've done before now, then decipher. Mobu Nonya Abolo a president tomorrow, then we're sure that this person is willing and going to be able to change the narrative. We're close to 2023 election, yes. Recently, the normal practices, rigging, fear, limited fear, and a lot happening. How do we curb these events come 2023? All these promises and failing, how do we stop it? What are we expecting from these aspirants? Peradventure, either of them declares, if in the whole calls that I've taken here today, we insist it is Mogalo, then I pray Mogalo Pota, and then I also pray that his party will bring him out as Onyafolo properly, Ngaha in one or two things in the country. The little time Boo Boo Melo travel that Oshibanjo acted out of his august consent. Anye fokwalumobele impact onyalo. Till ogi anata. Ka anyị welukwu ya hazie maro mo oyibo ka anyị eje sweba ka ọrụ adịa. Because I see most of his reports concerning this SME nwoke be rooted in research to the point na ọ na-enye head count of each of the things in at these 36 states, state by state, according to the SME Hane Empower, Obuye n'isi, which means yes, isi na anwoko in that regard. Odiunuko kwelo mume as a presidential candidate. Ife ndozo kanna yo. Afamu bozi omeji ofo ABC anu number na solid 100.9 FM. I don't know if ije jemono, I don't know be 4 years ego gada sisia. Inegekwa na abialege soso na solid 100.9 FM on a number Jalem Bozi na 10B Savage Crescent here in GRA Nenugu. Solid 100.9 FM on social media album at Ijele Solid at Solid 109 Christiana Ozioma Ejiofo on YouTube at Ijele Solid on Facebook page, Instagram, Twitter, and all the social medias. Ijele S on TikTok. Obuni Neganyente, Solid 100.9 FM on Facebook, Instagram, and Twitter. Let's go ahead and analyze these people. Whom would you vote for and why? Who qualifies? What's his antecedents? That's the question I'm asking. Nebai. Kaina ganado. Hello.
Alone. Happy New Year, ma. Hey, same to you, one more. Very good. Dalo. Hey, of man, hey, you're kidding why you couldn't. Very good. I'm not sounding out okay. Yes, so. In a good ma. Mona, hey, man, I really say that after that, I'm going to do the people. So, India need for a Hanoi. Not in a presidential election 2023. Yeah, I've been there for my blood leaking up for a more to the Gandia. Hey, Mba, Chalu kwa kabia, Chalu. Withdraw the statement na ha bundoshi. Withdraw the statements. See na ha bundoshi. Okay. Woye, before anya continue, say Dave Umahi na ndị a niile ha bundoshi. Confirm, ngwa na aga n'ihu. Ezigbo nwa ka ebe. Ịma na ayị uche ka anọ. Ndị agbata kịta na nwe citizen ga-akụ ga-akwụrọ. So onye anyị chọrọ ka abanye n'uche anụ bụ Kingsley. Kingsley mụọ ha. Achọghọ ndị ọzọ. Adị na ndị ahụ ndị ebe ndị Yoruba like Osibanjo. Ọkwa anyị gasị na presidential uru president uru. Yes. Ihe mere ji akpọ ha ndị ahụ atụmatụ ajụjụ ndị Yoruba ma Tinubu ma ịghọtago ma ndị adịghị kpọchara ha nọ ihe mere ha ji abata na election. Ebe ọ bụ anyị nwe presidential election president 2023 ihe mere ndị a ji azọ ụcha. Okay. Ọ dịkwa mma na ejụrụ ya bụ ajụjụ. Enweghị mgbe eji wee dị in black and white nọ anyị ka o ruoro. Kama na anyị na-ayọ biko na eme nwa oke si ma enwe ogene na ọ bụrụ na ewetakwere na ya aye na ọ ya adị mma na ihe nke a ete. Ịghọtago? So aha m bụ Michael Echimo Enugu Akpọ. Ọ dị mma. So ndị a niile anyị achọghọ ndị a sị ndị a chọrọ n'uche abụ na bụ Kingsley. Okay. Mana ọ na-abata anyị agaghị ochekwu ya ka mara ụdịrị ya bụ maka na anyị chọrọ ka mkpa n'aka ndị anụ n'aka ndị Fulani. Ọ ga-asanere anyị Biafra. Ọ bụ na o meghị otu anụ ha ma mbatakwa. Onye ga-abanyere anyị n'uche anụ ga-asanyere anyị ka mkpa n'aka ugwu anyị nọ. Ọ dị mma. Ọ bụ okwu niile ka a na-ekwu n'ọnụ, ịghọtago? So ọ bụrụ na ị chọwa president ya aba n'ime ebe ahụ je sign arịgo Biafra, ị maa na ị ya agụpụ Kingsley ma ọ ghara. Ịghọtago? Maka onweghị onye ya ekweteghị ịdị promise ahụ na ọ ba ebe ahụ sign arịgo Biafra. Ịghọtago? Mana ọ bụrụ na ịsị ha anụ na ọ banye ka ihe dị mma, ugwu dị mma, ndịda dị mma, ị maa na ikwu egwu Kingsley ma ọ ghara. Ịghọtago? Once an honorable man is always an honorable man. So ọ ihe ọ bụla na. Oha. Yes. Ọ bụ ka ọ dị nna. Yes. Ọ ya bụ na a na-eme. O nna daalụ o. Daalụ. Ndị be anyị ebe unu si anụ unu mbụ na Solid 100.9 FM on the number na-ejelu mba ozi. Somebody says David Obodo say Kingsley Mogalo, hashtag Kingsley Mogalo, well tested and trusted. Okay. None is qualified, says Skylar Seed. Ijele. In my opinion, I think we should educate them first, and most of our lectures combined with foreign professors to examine them publicly, and the exam should be in public. This time we should go smart and keep aside our poor mentality as we are seen as desperate, hungry citizens by our old looters. Skylar Seed, thank you so much for that contribution. Okay, so now you did her exam. Akpọ ha une. Nene. Ajụọ ha ajụjụ. Asa. Ewere mmadụ ha kwadokwere ọfụma. Because
Okay, man, since I know question and answer section. Don't get me wrong. Talent in they know how to express themselves in public. They don't talk much. And well, some people they don't talk much. They do not know how to express themselves in public because hand on the quiet side. African people like that, but in the heart have very wonderful people. People like Ozigbo. Indeed, Obo no or rhetoric ejienye ihe deka governorship. Ozigbo has my 100% vote, in all honesty. Soludo also has my 100% vote. Mobu no nkuwoku analysis of Otuesia express feelings. Kesi enyo chichi. And Yuba, I don't know, whoever that said he should come to that debate, any good. Because first, naturally, he doesn't talk much. He's on a very quiet side. I think he's on the very quiet side. Chris but Andy is on a very low key side. But whoever encouraged him to go for that debate didn't do him a lot of good. Then, now here is the thing. People like Rocha Sokorocha, if you give him your ears, you will die because he will mesmerize you with speeches. It's not a joke. Rochas is one man, an orator, very well. You understand? Amarom maka delivery birom nimo, but anye nwaki isi ni anya de ndimo peradventure. Mmeziri ejiwe buruzie ihe caricature nimo. Now, eweliti hope ụzọ dị mma. Because obu nanda na abo hachicha, they give way for the qualified people to come in. Zo election, we know, and not handing over the baton to whom they feel will be their boy for the meantime. Before onya hewe chake kwekorota n'ihe otuku. Ihe gbasara Nigeria ka dị because na ndị chicha ha chọọ ka onye na-abata mebe ihe ha kwuru. Onye nyele ibie button, they fall off. They are never at peace with themselves because of one reason or the other. You cannot lord over a man, a full-fledged man. You cannot. And when in that pocket, you cannot do that to everyone. Ebim Nenugu for more than 18, 19 years. Chimaroke gave to Solly and wants Solly to be his boy forever. It's not workable. Solly Achicha Burus. Maybe wants Burus also be loyal. Continue from where I stopped is not a bad thing. Or the workable. But you will not make a man behave like a boy. Otu akode na Rivers, otu akode na Abia, otu akode na Imo, otu akode na Anambra. Kita anuwa Willie is working. I am in Anambra in December. Willie is working. Jerumuzo or Enugu Ekulobia to Newi guy. It was not favorable. Willie Bia is working. Willie is working. Ekulobia nkiti to Enugu took me 3 hours because of Njokeri Ozo. Yet Willie is working. These guys are rotational government. They just give to the person Hafilu Gade loyal. No, they turn out not being loyal. This thing is not about loyalty. This thing is about the human lives. Ache. It's about milliarde. Plenty points agendas. When 1 point agenda or 2 point agenda, which is achievable. Ekulobia nkete, ne also see from Ekulobia or from Northija, Bokeni Ajali, from Ajali Esie Jobunka to Esiapo Uzo Kigwe. Willie is working. It's not motorable. Okomadike wodolo za nakia. Evutendo vusaruno afuta me campaign, mecha campaign, habisa nasaru onwa. Yet Willie is working. How do we say that? Kede okwamadika na akori di akokwa. Mbosi ndo chori na from that place.
Ndo obu nka kwechere na ha ya hana. Ha kwechere na ha ya hana. Because you cannot come, be madi the motorable at first, promising them heaven on earth you're going to build a new one. And up until now, the road is not built. Ma ija aguleri emume ane meba ha oburu uzo enigwe. Ija umweri ifu emume na eme side ha. Ruru airport rere ha, kwara uzo enu na ana. That's exactly what's happening to this leadership. That's why it's not working. That's why it's not working. EJ, okay. That's exactly what we're doing. Okay, if you bunu, ichia no bunu, ruo no bunu for 8 years. Bunu adiko obodo oyibo, iye jezikwe bendo ozo. Iye anokata no emege invite, sege je bendo ozo, ije mwoye na tanudo. For goodness sakes. This thing aburo a family business, aburo matter of friendship. If you're giving a successor, make sure you a successor with capacity. What it means, ibu a governor. What governance? Nejo obodo ibo mari ife di no obodo ibo unu je no obodo ibo una adịcha loyal na anọcha na train ka ndị ezigbo. Munu nata Nigeria una egburu nwe egbuchisi anyị ndị una aka egbunye na December ka otoro gbakpọcha unu anya. Why na-egbu ha nwe na December? Nwe abịa niile ya ha anụ ihe. Egburu siren nwe agara. Una aka egbuye na Christmas a ebe ahụ adịghị unu mma. So no webs they ga kwọtọ. Onye chiwerewe fotie ọchịcha obodo ayesa. Obodo enweghị ebe kwere ọgụga. Gota adịrọ, ụzọ adịrọ, road adịrọ, nke arụrụ arụ, dezie n'ihe edezi, a na-ayọghị ya ka biko. Ịbịa na-achị ọchịchị. Ichicha ịchọwa ụmụnna gị ihe enye batin, n'enu Marochas na-achọ inye ọgụ ya batin. Egoshiri ya mmanwụ ya kwete na ọ na-eme. You don't give baton to friends. Ihe abụrụ a business tycoon associate business. Ọ bụrụ merchandising. Ichicha, ịchọwa ọdụ ka ọ dụrụ ihe ụmụ mmadụ na-anụ ọkụ n'obi. Si ya nna nekwe ebe ị kwụsịrị. Nye template of ebe ị kwụsịrị. Nya jezie ka o go ahead. Ọchịta mma, ọchịta ha mma, ịma na imegwu oke. And not ichicha. Chowa your loyalist. He had loyal no governance for another 4 years. So see he your name. It's not happening anymore. The masses are wiser, and we are wiser and stronger and better. We are wait for you people. And in all honesty, I will be on this radio, Mahan will say so, in case you're thinking I'm dying tomorrow. I'm not dying. Before unu last 4 years. In all honesty, I've gone to Imo, I've gone to Abia, I've not been to Abia. On Abia can nature. When Abia nga yo no ichaka eba. Ejego ma Anambra na December, jegeri, sin no ihe ga kekulo bia na eje na wheels are the raw. Wheel is working. Nje Ibariam uzo buru salad to ute rukwe Ibariam. Buru suute buru somma. That's wickedness. We call it wickedness. We call it witchcrafting. Aruruana of the highest order. So ngunu onye chewa o Colombi taxpayers money na job obodo yibo arachapiom ka osisuya umu yego ya wosara ha in another generation, 4th generation erichabe. Because neighbor common local government chairman Trunk C Road, a local government chairman anaha achi iruzie. Why? The governors the little allocation now but the local government chairman he wants a share because of wickedness. He wants a share from the local government chairman. Onye go 1 year to her 1 more overtime when the House of Rep
member wants a share from the local government chairman. The House of Assembly member wants a share from the local government chairman. The local government chairman will see go mumado kwesiri iji we na akwụ ụgwọ ọnwa. O were ihe kesara ụmụ ibe. Ndị ya na ya na-arụ ọrụ. The same politic in ebe ahụ ha na-emekwa politics. Erie ye kọcha ike na-anara onwe ha be ha. Chineke nnabara ekwensu mba o. All this wickedness in the southeast, it has got to stop. Really. It really has got to stop. Enough is enough for the devil. If for 2023, Jesus yana anara otuto. This time around, une ekwere more from umu ibe kwechiteru uno. Ana enwezi town halls. Ndị igwe na-adịzi involved. International communities na-esendizi ndị igwe on trainings. Is no longer business as usual. The guys now are not smiling. If you're there, you will be there for us, for the masses, for Umobwenye, for good hospitals, for good water, for good lights. Nenya, or since EEDC were on the Meko for ka okuji wedi stable. A whole federal government, headed Noko, Obula an individual and privatize the individual ownership, Kokuji wedi was steady. It's a crazy idea. Wickedness of men in this country. So that means if we have people like Emeka in 3, 4, 5 places in the country, we have a better country. It's doable, guys. Anemieme, obro rocket science. It's doable. Ogosilunu is doable. It's doable 100%. Emeka for jidelu EEDC banwenye okunade. Kedu onye nọ na Igbo na n'Ofija na orumba mgbamba ya niile afọ ha na ọkụ na-enwu nyafu. Kedu onye ọwụ kwuo ye ka nne ya. I went to the various villages in Norumba to assess light. Mwe malo na this country etegwo ha ji aye egwu. Otegwo ndị obodo a ji aye egwu. Eshi na NEPA aba NPP gene esi na power holding abaya na ozo esi eba ha ewe gbuo ejaja onye dịka Sullivan dere n'enu ụwa. Jesus Christ ọchịchị ka mma na onye odoro anya ogwu ahụ bịara late agụrụ ya ndị kwesịrị ịgụrụ ya Chimara Okenna man ya dị ndekwe kama na o mekatara ọfụma fọmfoju akpa karịa ya ahụ mana o mere ọfụma. In all honesty, Enugu is going well sequentially until now. I'm happy. That's why I'm still here. Nankano Enugu is because I'm happy. And I wanted the dividend of democracy, of governance, of it to election on NATO. That's why I'm still here. And I am going until I get a land and build a house. The earlier Unubido never access to the press in where estate as every other person, the better for all of us. Because in case you don't know. So in the by, is doable. Obuho magic. O uchu ejie O obi ejie O agrima ejie Oburo batina na-enye from nna to nwa, or from friend to friend, or from colleague to associate. This is not a business venture. This is people's lives venture. Until we begin to understand this, the better for us. The better for us. And it's very doable. Arụrụ kanko n'obodo anyị ka nnargodo oku ikpeazụ n'ọdị m mkpa. Hello. Good evening. Hello, Jeremiah. Enna. Hello, Teresa. Iseo. Unu nchara ndị na-adịghị okwu akpa na Solid FM na-ekwu eziokwu ọ ya adịrị unu na mma. Iseo. Onye na-ekwu onye nwe ọrụ esi m akpa ubezo ndị esiri ga local government wee na-akpụ. Ndewo nna. So at program a unu na-eme na mgbede a ama m ebe unu si wee na-apụta arụ nke a mana nneti anya mfụkwadat na Chineke nyere Solomon ọgụgụ isi esi wee na ọ na-emeri onye ọbụla onye ya esi eziokwu. Obi dị m aṅụrị
We go to common Ghana. Common Ghana, I'm also in Ghana and Uganda. Now, this country. Ayana Mohamu. Now, Mufamuna, Ghana must go. Hello? Yes. Nigerian and Nigeria. Ghana is one of the best countries. Somewhere now. Ghana na abata this country. Now you go. Ayana Mohamu Korea. Otiye na Nigeria. Anyị nwaka ndị Ghana na-amụzi amụ kịta. Ebe isi ga-anye anyị more than 1,000 feet gap. That is it. That is it. All the politicians, onye papa tibiri onye kwute nke eba obidokwe mere nke tepụ ndị nọm ndị mmadụ tinyere ege na ọ bụrụ onye nwa tinyere onwe obidokwe mere nke ụkọsi ego anyị cheta pụọ na one country mmadụ a na-ata afụ inweta ego nyawo problem why na mmadụ were ego tọpụo somewhere ọ na-esi ego na ọ ya adịrị ya na mma o nweghị o mere anyị afụgo ndị niile ịgụpụta Ada nwanyị. Yes. Ọkpụkpọ maka mụnwa bụ onye nwe ọrụ. These people are not worthy to be our president in 2023. Because I mean, all of them are going to go as governor in this country. Now, each state, when we come to it's just like in Clipper, in Enugu State, Anambra State. Imagine the gallop. Gago. Fair kwa. Ime nwu dia self. Wala ime nwu ya. I think my suggestion in this country, say I could go down there, go do 75 years, you can have put up for. Or if it's free to go do my for 45 years, how many buy? I agree. You get a one. Big idea. All that the room number. They say, oh, big idea. Onye ọbụla na-ekwu eziokwu in this country, Chineke ama rapịa. Ana m ayọkwa unu etinye unu n'ekpere ndị unu maka unu adịwo okwu agba na Solid FM. Ndị na-akwụ unu ụgwọ ọnwa ya na-ekesi anya na-emere unu increase salary unu n'aha. Amen. Amen. Daalụ nne. Ndị be anyị ekenere m unu ọfụma. Okwu ọbụla anyị kwuru ebe anụnwa bụ nke bụ eziokwu ka ọ bụ nke bụ eziokwu. Anyị asị ndị ọchịchị anyị na-akwado ịrịpụta for 2023 presidential election. Anyị na-eche fa were obi ọcha were bịa. Chineke ya ewe obi ọcha wee họpụtara anyị onye ya achị. Were obi ọcha meere anyị ka ọchịchị obi anyị si wee dị nke na-abụghị njọ maka na ọ dịrọ m ka o nwere onye chọrọ njọ n'elu ụwa a. Sọsọ onye ọjọọ chọrọ njọ. Mana ị bụrụ onye ọma, ihe ọma ya na-akpọ gị iru n'aha Jizọs. Ka ọ dị ka anyị afụrụ na mgbede a mana anyị efechala ebe unu si n'onu m mụ na Solid 100.9 FM ọ nọ na mba jeelu mba ozi ndị sonyelu m na social media ana m ekenesi unu rinne at ijele Solid at Solid 100.9 FM at Cristiano Ozioma Ejiofọ na YouTube si unu ya dịrị unu ezigbo mma ya mara unu mma na mgbede a echi anyị bịa ka anyị mekwe nke fọrọ ekene m unu kenekwuo onye kpalụmaka na production onye dịkachi obodo si ya na ọ ya adịrị ya n'ezi mma onye dịkachi _OG ọ ya adịrị ya n'ezigbo mma n'aha Jizọs amen. Yes, what be cavities and how Colgate take they protect my teeth from cavities? Hello. Boss, how far now? Cavity, but if you use Colgate Maximum Take Cavity email. Protection, take brush every